Here I am going to discuss about N-channel D Mosfet, and the symbol of N-channel D Mosfet is shown here. The first figure shows the construction of N-channel D Mosfet. Here you have a N-channel and the substrate is P-type. So here you have a very small channel in between the gate and substrate, and the electrons must pass from source to drain through this very small channel. Okay, now if you consider the symbol for the N channel D Mosfet, here we have four terminals: drain, gate, substrate and source, and the symbol is similar to a transistor. And here this is the gate is shown, the gate terminal is shown as a capacitor like structure. Here you have a thick line. This thick line represents the channel in this figure, and there is an arrow mark in the substrate. The arrow mark is inward arrow mark for N channel D Mosfet, and for P channel the direction will be outward. And the last symbol, this is also D Mosfet symbol, but here the source and substrate are interconnected. If you see this region, the source and substrate is interconnected, whereas here you have separate substrate and source. So here there you have four terminals: 1, 2, 3 and 4, but here you have only 3 terminals. So usually we internally connect the source and substrate. So this is about N channel D Mosfet. Now let us consider the P channel D Mosfet. So again the construction is similar to an N channel D Mosfet. Here our substrate is N type, and you have a small N channel, small P channel in between source and drain. And here this is the gate construction. So that construction is shown in the symbol. Again you have a thick thick channel line, and the substrate, the arrow in the substrate is in the to the outward arrow. നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു outward arrow ആണുള്ളത്. Then you have four terminals here: source, substrate, drain and gate. You have four terminals, but here you have only three terminal, because now source and substrate are internally connected. So this is about the P channel D Mosfet symbol. Now let us discuss about the depletion mode operation of a D Mosfet. So this is the D Mosfet and how it will operate in the depletion mode. Here the working is similar to the working of a junction field effect transistor JFET. Okay, so here the gate terminal of the depletion mode MOSFET is D Mosfet is connected to the negative terminal of the battery. Okay, now since it is connected to the negative terminal, electrons will be on the gate. Gateൽ electrons വരും, because നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് ഗേറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, now what will happen if electrons are on this plate? If electrons is on this plate, these electrons will repel the free electrons in this region. ഞാനിപ്പോൾ യെല്ലോ റീജിയനിൽ കാണിച്ച അവിടെയുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിപ്പൽസ്, യു വിൽ ഹാവ് എ ലെയർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഇൻ ദിസ് പാർട്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് അയോൺസിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാവും ഈ റീജിയനിൽ, ബിക്കോസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിപ്പൽഡ്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദിസ് യെല്ലോ റീജിയൻ, ഞാനിവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത യെല്ലോ റീജിയൻ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ, നൗ യു ഹാവ് എ റീജിയൻ where free electrons are depleted. ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് empty ചെയ്ത് ഒരു N ചാനലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്. Now ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടുന്ന് ഈ റീജിയൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ, ഫ്രം ദിസ് റീജിയൻ നമ്മുടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എംറ്റീഡ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ദി റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. ചെയ്യും. Resistance increase here means conductivity of that region will decrease. So conductivity decrease ചെയ്യും, and this mode of operation is said to be depletion mode of operation.
Now if you again change the ഇവിടുത്തെ പൊളാരിറ്റി, അതായത് ഇവിടുത്തെ നിങ്ങൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂട്ടിയാൽ, സപ്പോസ് ഞാൻ ഒരു ബാറ്ററി കൂടി ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി കൂടി ആഡ് ചെയ്താലോ, ഒരു ബാറ്ററി കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്, മോർ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. സോ ഇവിടുന്ന് more this, if you consider this region, more number of electrons will be depleted. So resistance again further increase ചെയ്യും, conductivity again further decrease ചെയ്യും. സോ ഒരു ജെഫെറ്റിന്റെ വർക്കിംഗിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സീറോ ബയാസിന്റെ സമയത്തുള്ള ഈ റീജിയന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താണോ ആ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഞാൻ ഇവിടെ മോർ നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ബയാസ് അങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരും. ഈ ഓപ്പറേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്ലീഷൻ മോഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ദി നെഗറ്റീവ് ഗേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ is said to be depletion mode operation. Now since gate is negative, it means electrons are on the gate as shown in this figure. Okay, now these electrons will repel the free electrons in the n channel. So that means in this നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ആയിട്ട് കാണിച്ച ഈ റീജിയനിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും, and that will leave a layer of positive ions in the channel. So that means now I have emptied the n channel some of its free electrons. Therefore lesser number of free electrons are available for current conduction now, and this is same as saying the resistance of the channel is increased. That is, greater the negative voltage on the gate, lesser will be the current from the source to drain. So if I increase the VGG further, the source to drain current will decrease further. Okay, so thus by changing the negative voltage on the gate, you can vary the resistance of the channel and hence the current from source to drain. And this operation is said to be depletion mode operation, and this is same as the operation of a JFET that we have already discussed. This shows the enhancement mode operation of a D Mosfet. So this is enhancement mode. Gate is connected to the positive polarity. So here you have positive polarity on the gate plate. So this means that it induces negative charges in the N channel in between the gate and the substrate. So here you will have negative charges induced, and that is shown here in this figure. So since gate is connected to the positive polarity, here you have positive charges, and that induces negative charges in this region. And these negative charges induced here are free electrons drawn into the channel. And because of these free electrons, which are added to those already in the channel, total number of free electrons get increased. Already n ചാനലിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ, ഈ റീജിയണിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ, ആൾറെഡി ഇവിടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിലേക്കാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി വന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ്, തൊട്ടടുത്ത റീജിയണിൽ നിന്നൊക്കെ കൂടുതൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആഡഡ് ആയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ now in this region there are lot of free electrons. That means ഈ സ്മോൾ റീജിയണിൽ നമ്മളിവിടെ കാണിച്ച ഈ സ്മോൾ റീജിയണിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, or there is more free electrons are available for conduction now. And if you increase this positive potential further, there will be more free electrons. So a positive gate voltage enhances or increases the conductivity of the channel, and greater the positive voltage on the gate, greater will be the conduction from the source to drain. In the previous case നമ്മളുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്, ഇവിടെ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ മോഡ് ഓപ്പറേഷനിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, whereas in now our conductivity increases, conductivity increases, and this is said to be enhancement mode operation. And ഒരു ജെഫെറ്റിന്റെ കേസിൽ enhancement mode operation possible അല്ല, whereas in case of D Mosfet you can have enhancement mode operation also. Okay. Now let us discuss about
E Mosfet. So far we were discussing about D Mosfet. The 2 points to remember about E Mosfet is, first one, the E Mosfet operates only in the enhancement mode only. It will not operate in the depletion mode. So it can operate only in the enhancement mode. This is the first point you have to note. The second point to ponder is E Mosfet has no physical channel from source to drain because the substrate extends completely to our SiO2 layer. So there is no presence of a physical channel from source to drain. So these 2 points you remember. Then, so I have shown a construction of E Mosfet, and here the terminals are, this is your source terminal, you have drain here, and this is the P-type substrate. So the substrate extends completely between source and drain, and there is no channel, no physical channel exists between source and drain. Okay, now first of all, I am connecting zero potential in between source and drain. So this potential VGS is 0 voltage. So that means there is no channel here. ഈ റീജിയണിൽ ചാനൽ ഇല്ല. ഇവിടെ ചാനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം എൻ റീജിയൺ ക്യാൻ പാസ് ത്രൂ ദിസ് ചാനൽ ഡി റീജിയണിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ ചാനൽ, സോ ദർ ഈസ് നോ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട്. ഐ ഡി വിൽ ബി 0 ആംപിയർ. ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് 0 ആണ്. ആകെയുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഈ റീജിയണിൽ ഉണ്ടാവാം, തെർമലി ജനറേറ്റഡ് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ്, ബട്ട് ദാറ്റ് കറണ്ട് ഈസ് നോട്ട് ഇനഫ്. നമുക്കൊരു കറണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു VDS അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല, ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ ചാനൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us suppose I am applying a VGS. സോ ഞാനിവിടെ ഒരു VGS പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ആൻഡ് നൗ VGS is not 0 voltage, so I will apply a positive potential here. പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി, നെഗറ്റീവ്, ഒരു പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്തു, ഒരു നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്തു, അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു വിചാരിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, സിൻസ് നൗ ഗേറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി, ഇവിടെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് കാണിക്കാം. നൗ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഹിയർ, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, മൈനോറിറ്റി ഇവിടെയുള്ള ഹോൾസിന് ഈ റീജിയണിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ യെല്ലോ കളർ കാണിച്ച റീജിയണിലൊക്കെ ഉള്ള മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സിന് അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. വേറാസ് ഹോൾസോ, അവിടെയുള്ള ഹോൾസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഹോൾസിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും, ബിക്കോസ് നൗ യു ഹാവ് പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ഹിയർ. ഈ പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ഇവിടെയുള്ള ഹോൾസിനെ പി സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഡീപ്പർ റീജിയണിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കും. ഹോൾസ് വിൽ മൂവ് ടു ദി ഡീപ്പർ റീജിയൻ, ആൻഡ് ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ, ഹോൾസ് ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആവും. ബട്ട് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദി മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ്, മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്, അതിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ്, സോ ദേ വിൽ കം ഹിയർ. സോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ റീജിയനിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. നോ ഇഫ് ഐ ഫർദർ ഇൻക്രീസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫർദർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലോ, മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടേക്ക് ഈ പി സബ്സ്ട്രേറ്റിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് മുഴുവൻ ഇവിടേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. ആൻഡ് അറ്റ് സം ത്രഷോൾഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഈ VGSൻ്റെ വാല്യൂ സം ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ യു വിൽ ഹാവ് എ ചാനൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ. സോഴ്സിൻ്റെയും ഡ്രെയിനിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാനൽ വരും. നൗ ഇഫ് യു ഹാവ് എൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാനൽ, ദെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം സോഴ്സ് ക്യാൻ, ദിസ് ഈസ് സോഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഡ്രെയിൻ, ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം സോഴ്സ് ക്യാൻ ഫ്ലോ ടു ദി ഡ്രെയിൻ ത്രൂ ദിസ് റീജിയൻ. ഈ റീജിയനിലൂടെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡ്രെയിനിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് പാസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നൗ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ ആദ്യം പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ചാനൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തു, ആൻഡ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ്, ആൻഡ് ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് സെഡ് ടു ബി എൻഹാൻസ്മെന്റ് മോഡ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇ മോസ്ഫെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡി മോസ്ഫെറ്റ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഡി മോസ്ഫെറ്റ് can work in the depletion mode and also in the enhancement mode. രണ്ട് മോഡിലും വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും ഞാൻ അതിനെ ഡി മോസ്ഫെറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ നെയിം ചെയ്തത്. ബട്ട് എൻഹാൻസ്മെന്റ് മോഡ് മോസ്ഫെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ മോസ്ഫെറ്റ്
ജസ്റ്റ് ഈ മോഡിൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് മോഡിൽ മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എൻഹാൻസ്മെന്റ് മോഡ് എന്ന് ഇതിനെ ഈ മോസ്ഫെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ വർക്ക് ഓൺലി ഇൻ എൻഹാൻസ്മെന്റ് മോഡ് ആൻഡ് ദിസ് കനോട്ട് വർക്ക് ഇൻ ദി ഡി മോഡ്. ഇതിന് ഡി മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മോസ്ഫെറ്റിനെ എൻഹാൻസ്മെന്റ് മോഡ് എന്ന് മാത്രം വിളിക്കുന്നത്. whereas D MOSFET can work in the depletion mode and also enhancement mode. Okay, so that's about the enhancement mode E MOSFET. So E MOSFET നമ്മൾ റിമെമ്പർ ചെയ്യേണ്ടത്, already physically there is no channel, but നമ്മളിവിടെ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ചാനൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആൻഡ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി വിൽ ഇൻക്രീസ്. Now ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്താലോ, നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ there will not be any channel induced and there will be any conduction process. So ID 0 ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ചാനൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ID 0 ആവില്ല, ID will increase. So there will be a drain current ID. So that's about the working of the E MOSFET. Thank you.